Good morning, dear students. A company has fixed expenses of 90,000 rupees with sales at 3 lakh rupees and a profit of 60,000 rupees during the first half year. If in the second half year the company suffered a loss of 30,000 rupees, so calculate A point, the PV ratio, break-even point and margin of safety for the first half year, and B point, expected sales volumes for the next second half of the year, assuming that selling price and fixed expenses remain unchanged. Next C point, the break-even point and margin of safety for the whole year. First A point calculate చేద్దాం. A point calculate చేయడం first PV ratio. PV ratio equals to contribution by sales into 100. Contribution మనకి ఎలా వస్తుందంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి. Contribution equals to fixed expenses plus profit. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చారు 90,000 ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ప్రాఫిట్ 60,000 ఫర్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్. సో 90,000 ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ 60,000 ప్రాఫిట్, టోటల్ 1,50,000. దట్ ఈక్వల్స్ టు కాంట్రిబ్యూషన్. PV ratio equals to contribution divided by sales into 100. Contribution 1,50,000 divided sales 3 lakhs. మనకు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు 3 lakhs. 1,50,000 divided 3 lakhs into 100 equals to 50% PV ratio. And next one is break-even point for the half year. We already know the fixed cost 90,000 rupees and PV ratio 50%. 90,000 divided 50% equals to 1,80,000 rupees. That equals to break-even point. Next one is margin of safety. Margin of safety formula is actual sales minus BEP sales. Actual sales 3 lakhs rupees, BEP sales 1,80,000 rupees. That equals to 1,20,000 is the margin of safety. The first A point completed. Next B, expected sales volume for the next second half of the year, assuming that selling price and fixed expenses remaining unchanged. Expected sales value equals to fixed cost minus loss by PV ratio. Fixed cost 90,000 rupees. Loss for the next half year is 30,000 rupees divided by 50% PV ratio. That equals to 1,20,000 rupees. Expected sales value is 1,20,000 rupees. Next C point, the break-even point and margin of safety for the whole year. Whole year break-even point and margin of safety. First break-even point for the whole year equals to fixed cost for the whole year divided by PV ratio. Fixed cost for half a year equals to 90,000. For the whole year, double the 90,000, that equals to 1,80,000. మనకు ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇచ్చారు. హాఫ్ ఇయర్కి 90,000, హాఫ్ ఇయర్కి 90,000 అయితే హోల్ ఇయర్కి ఎంత, దాన్ని డబుల్ చేయండి. 90,000 ప్లస్ 90,000 1,80,000. ద హోల్ ఇయర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ 1,80,000 అండ్ PV రేషియో హాఫ్ ఇయర్కైనా PV రేషియో ఒకటే ఉంటుంది, ఫుల్ ఇయర్కైనా PV రేషియో దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ PV రేషియో. So 50% equals to 3,60,000. The break-even point for the whole year is 3,60,000. Next one is margin of safety. Margin of safety equals to actual sales minus BEP sales. Actual sales equals to 3 lakhs for the half year and 1,20,000 for the second half year. 1,20,000 for the second half year and 3 lakhs for the first half year. So total 4,20,000 actual sales minus BEP sales. BEP sales మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సిలో ఫస్ట్ పాయింట్ 3,60,000 BEP. సో 4,20,000 మైనస్ BEP 3,60,000 ఈక్వల్స్ టు 60,000. దట్ ఈక్వల్స్ టు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీకి ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ కూడా ఉంది. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ డివైడెడ్ బై PV రేషియో. మనకి
లాస్ ఎంత వచ్చింది? 30,000 వచ్చింది. డివైడెడ్ బై 50% ఈక్వల్స్ టు 60,000 రూపీస్. ఇక్కడ 30,000 ఎలా వచ్చిందంటే మనకి ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 60,000, నెక్స్ట్ హాఫ్ ఇయర్ లాస్ 30,000. 60,000 మైనస్ 30,000 ఈక్వల్స్ టు 30,000. సో 30,000 డివైడెడ్ 50% చేస్తే మనకి 60,000 వస్తుంది మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. థ్యాంక్ యూ.